Hello, everyone. Today I am going to discuss about wildfires. Wildfires are large, uncontrolled fires that burn in natural areas like forests and grasslands. দাবানল হলো বৃহৎ অনিয়ন্ত্রিত আগুন যেমন এবং তৃণভূমির মতো প্রাকৃতিক এলাকায় জ্বলে. It can start naturally, often from lightning strikes. এটি প্রায়ই বজ্রপাত থেকে প্রাকৃতিকভাবেই ঘটতে পারে. However, many wildfires are caused by human activities, such as unattended campfires, discarded cigarettes, or sparks from machinery. তবে অনেক বন্য আগুন মানুষের কার্যকলাপের কারণেও ঘটে, যেমন অযত্নকৃত ক্যাম্পফায়ার, ফেলে দেওয়া সিগারেট বা যন্ত্রপাতির অগ্নিকানা থেকে. While fire is a natural part of some ecosystems, helping clear dead plants and allowing new growth. But large and frequent wildfires are a serious problem. যদিও আগুন কিছু বাস্তুতন্ত্রের একটি প্রাকৃতিক অংশ, যা মৃত গাছপালা পরিষ্কার করতে এবং নতুন বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে, কিন্তু বৃহৎ এবং ঘন ঘন দাবানল একটি গুরুতর সমস্যা. This destructive fires can destroy homes and businesses, causing significant financial losses. এই ধ্বংসাত্মক আগুন ঘরবাড়ি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করতে পারে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতি হতে পারে. It also releases smoke and pollutants into the air, that harming air quality and human health. এটি বাতাসে ধোঁয়া এবং দূষণকারী পদার্থ নির্গত করে, যা বাতাসের গুণমান এবং মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে. Wildfires pose a direct threat to people and animals living in or near affected areas. বন্য আগুন ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে বা তার আশেপাশে বসবাসকারী মানুষ এবং প্রাণীদের জন্য সরাসরি হুমকি সৃষ্টি করে. To manage the risk of wildfires, it's important to prevent human-caused ignitions and sometimes reduce the amount of dry vegetation, fuel, that can easily burn. বন্য আগুনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য মানুষের সৃষ্ট আগুন প্রতিরোধ করা এবং কখনো কখনো শুকনো গাছপালা, জ্বালানি যা সহজেই জ্বলতে পারে তার পরিমাণ হ্রাস করা গুরুত্বপূর্ণ. In many places of the world, climate change is making wildfires more common and severe. বিশ্বের অনেক স্থানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দাবানল আরও সাধারণ এবং তীব্র হয়ে উঠছে. Sparks from machinery, অর্থ যন্ত্রপাতির অগ্নিকানা থেকে. Sparks from machinery, অর্থ যন্ত্রপাতির অগ্নিকানা থেকে. Pose a direct threat, অর্থ সরাসরি হুমকি দেওয়া. Pose a direct threat, অর্থ সরাসরি হুমকি দেওয়া. Human-caused ignitions, অর্থ মানব সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ড. Human-caused